Baruch Dayan Ha'emet, we praise the Judge of Truth. If you have a phone, please turn it off or put it on Do Not Disturb. It happens at every funeral. People go, nobody's going to call me. You know you're here. They don't know you're here. So just... This is the most important thing now, to be here and not the phone. Baruch Dayan Ha'emet, we praise the Judge of Truth. Let us begin with Psalm 121. Asai enai el haharim me'ayin yavo Ezri. Ezri me'im Adonai oseh shamayim va'aretz. Al yiten namot raglecha, al yanum shomrecha. Hine lo yanum velo yishan shomer Yisrael. Adonai shomrecha, Adonai tzilcha ad yad yaminecha. Yomam hashemesh lo yekeka v'yarech belayla. Adonai yishmerecha mikol ra yishmor et nafshecha. Adonai yishmer tzedcha v'uecha me'ata v'ad olam. I lift up mine eyes unto the mountains. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, maker of heaven and earth. God will not let your foot give way. Your protector will not slumber. See, the protector of Israel neither slumbers nor sleeps. The Lord is your guardian. He is your protection at your right hand. The sun will not strike thee by day, nor the moon by night. The Lord will guard you from all harm. He will guard your soul. You're going and you're coming, now and forever. We gather to pay tribute to our dear Yemelyan Krivenko, and I'd like to call forward his sister Raisa to speak of him. Raisa, the microphone. I love my brother. Он сказал мне два слова, это были его последние слова. Он сказал, что я в порядке. Я в порядке. Это все, что я услышала. Это был очень веселый, очень энергичный, очень любящий своих детей человек. У него были золотые руки, он умел все буквально, что его не спросишь, что его не попросишь. Он всегда помогал, все советовал, все делал. Это был уникальный человек, во всем смысле слова. Он был настолько... Он был совершенно здоровым человеком, он занимался спортом. Он в свои 75 лет он ездил на роликах.
Можете себе представить? Он был такой молодец, такой спортивный. Мы его все любили, его дети любили. Извините. Это так неожиданно. Земля пухом. Ему уже легко. Извините. And to those, yeah, пожалуйста. Пару слов хочу сказать. Я его сосед, но мы очень тесно дружили. И очень порядочный человек. И хочу сказать, 2 дня назад у меня был день рождения, 26-го. И он в тот день, что умер, перед смертью, написал мне поздравительную открытку с очень хорошим текстом. Очень сожалею, что его не стало. Земля ему пухом. Что я могу сказать? Царство тебе небесное. Yemelyan was one of the he was one of them people who I was recognized first when I come in the United States. Okay, in Russia. Он был один из первых людей, с которыми я познакомился, когда приехал сюда. Вот. Как-то судьба так нас свела, и мне было... И мы все это время оставались друзьями, довольно близкими. Я его знал как удивительно жизнерадостного человека, который любит жить, вокруг которого жизнь бурлила, кипела. И у него было очень много друзей. Я уверен, что подавляющее большинство людей узнает о его смерти гораздо позже, уже задним числом. Я могу сказать, что он, конечно, был молодец. Он мне рассказывал о своей жизни. Он, похоже, прожил очень интересную, очень хорошую жизнь. В этом плане, я думаю, ему это зачтется. Да, действительно, он был рукастый человек. Он многое умел делать своими руками. Вот, за это его многие ценили. У него было много друзей, он многим помогал. Он был порядочный человек, никому не делал гадости, и, наверное, это была главная его черта, за что у него было много друзей, и его все ценили. Мы с ним встречались, как-то устраивали то на шашлыки он любил приглашать, то на рыбалку. У меня дети все его знают. Прекрасный был человек, земля ему пухом, и царство действительно ему небесное. Я думаю, что он в памяти останется как очень приятный, жизнерадостный человек у всех у нас. Что я могу сказать, ребят? Я знаю, что здесь все свои, самые близкие. Все пришли. Большое вам спасибо. Но я хочу сказать пару слов о Емельяне.
Он был исключительный человек. Его никто так не знал, как я. Никто, ни один человек. Он был изумительный муж, изумительный товарищ. Я потеряла такого друга сейчас, что я вам передать не могу. 22 года я с ним прожила вот так вот. 22 года. А как он любил своих друзей всех. Как он их просто боготворил. У него очень хорошие друзья. Никто меня не оставил ни на одну минутку. Все рядом со мной. Все приходят, все интересуются. А может тебе помочь, а может тебе что-то сделать, а может быть ты нуждаешься в чем-то. Он даже, я ему сказала, я говорю, он когда заказывал себе вот эти funeral, все, я ему сказала, говорю, так кто ко мне придет? Я говорю, ты себе даже не представляешь, сколько людей тебя уважают и как тебя уважают. И он действительно был таким человеком, ребята. Я с ним прожила очень красивую жизнь. Это мой второй муж, вы это знаете. У меня был первый тоже шикарный парень. Очень хороший, я не могу не вспомнить его. Вот его брата жена сидит здесь, если кто-то знает, не знает, я не знаю. Вот. Большой семьянин. Любил свою невестку, которая сидит здесь. Очень любил своих внучек. Очень любил своих внучек. Но он такой был, знаете, сдержанный. Он не умел вот это вот все. А как он меня поздравил на мой день рождения. Очень красиво. Я прожила с ним шикарную жизнь. Шикарную. С путешествиями. Ездили, видели по Америке. Я вам очень благодарна, что вы оказали столько внимания ему и мне. Очень. Что еще вам сказать? Что он был рукастый, так это все знают. Что он всем старался помочь. Это тоже все знают. Что он любил, что люди приходили. Если бы он видел, сколько людей пришло сейчас, я ему сказала. Еще раньше я ему сказала, что ты не представляешь, как люди тебя уважают. И он действительно был таким парнем. Я потеряла очень большого друга. Это все, что я могу сказать. А как Ребе, как здесь, как ко мне отнеслись в этом funeral home. Я же знаю этого, который заведует этим всем. Он мой покупатель был. 40 лет. А Ребе, я знаю, когда ему было 5 лет. Ребята. Очень хорошие люди вокруг меня. Слава тебе, Господи. Чтобы ему земля была пухом. Он так отмучился, что я вам передать не могу, как он мучился, но он держался и все время хотел мне помочь. Помочь мне. Я сварю, варил, все абсолютно. Что я могу сказать? Надо жить дальше. А ему пусть земля будет пухом. Все его будут помнить. Это все, что я хотела сказать. Вы, моя семья, тоже все. Здесь самые-самые близкие люди сидят. Это я знаю. Большое вам спасибо. Anybody else? Okay, spasibo. Thank you very much. All of those words spoken as a prayer, let us say Amen. I will be speaking in English. Okay. Yeah, she used to give me cookies at Davis Bakery. They were good. Yemelyan Krivenko was a very nice man. He was born in Kiev on November 11th, 1940, and he loved to work with his hands. He could fix anything. In Kiev, he was the director of a factory. When he was 7 years old, almost 8 years old, in October of 1948, a very profound thing happened in Jewish history in the former Soviet Union and for all of us. In 1948, Golda Meir went to the Soviet Union as the first Israeli ambassador ever. And so you know what it was like growing up, constrained by the shackles of communism in the Soviet Union. And you know that most Jews didn't do anything outwardly Jewish.
And Jewish education had been outlawed since 1917, the Bolshevik Revolution. And so Jews were Jewish, in their hearts and in their souls, but they didn't do much outwardly. So in 1948, when Golda Meir arrived in Moscow, in Israel, they didn't know how the Russian Jews, even though if you came from Ukraine, we're just going with the Russian Jews, didn't know how the Jews would react. So she opened the Israeli embassy in Moscow for tea on Friday nights. She would just open for tea. Not religious, not services, just tea. And some came, but not very many, because the local Jews had been warned not to go near the Israelis, and the Israelis who had Russian relatives were warned when they go to Moscow not to look for their relatives so much. So on Rosh Hashanah in the fall of 1948, the word spread that Golda was going to be going to the Choral Synagogue, going to be going to services for the High Holy Days. This is October 4th, 1948. And tens of thousands of Russian Jews came to the synagogue and gathered outside. And Golda wrote in her autobiography that instead of the 2,000 Jews usually going to synagogue for the High Holy Days, there were close to 50,000 Jews in the streets waiting for us, she wrote. And for a minute, she couldn't grasp what was happening, or even who all of these people were. And then it dawned upon her that these Jews, these good, strong, stubborn Russian Jews, they came in order to demonstrate their kinship and to celebrate the establishment of the State of Israel. And they called out her name, Golda, Golda. They came up front to her to touch her and to wave to her and to welcome her. And she wrote in her autobiography that she was so moved that she could barely speak, and that as she made her way through the crowd up to the synagogue, the only thing she could say in Yiddish was gedank, gedank, spasiba, spasiba, but gedank, gedank, she said in Yiddish. She said, gedank, gedank, thank you for remaining Jews, for staying Jews. And it's a similar sentiment for us here. And we look at each other, and even though there's sadness about the death of your dear Yemelyan, there's a sense of gratitude also, because we have to say to one another, thank you for remaining Jews. He came to America in 1990 and settled here in Cleveland, and he was an auto mechanic. He could fix anything with his hands, and he loved to work with his hands. He was blessed with family. He's survived by his sister Aisa. And he had two sons, Alexander, who is of blessed memory. Alexander's wife Elena is here. And his brother Igor, who lives in Kiev. And then two grandchildren. Alyssa, you attend Cleveland State. Or you're not Alyssa? You're Alyssa. You don't attend Cleveland State? Oh. Okay, forget that part. But granddaughter Alyssa, and then granddaughter Irina. Yemelyan and Alla met 23 years ago, and they were introduced by a mutual friend. And Alla said he worked hard and he was part of the family. He used to love to write poems. For every celebration he wrote a poem. And that is so beautiful. Almost nobody does that anymore. It used to be people would write poems for birthdays, or they'd write that he write. It's so beautiful that he would write poems. I hope you kept many of them. Okay. As you know, he's been very sick for a number of years. Emphysema, a problem with the lungs, and he's been weak, and he's been on oxygen. And as you know, we just entered the new year with hopes for, if not better health, at least okay health. And last Friday, Erev Shabbat,
Ala had to go to the store. She almost never left him. She had to go to the store, and when she came back, he had breathed his last. So it was sudden in that way. Didn't expect it. And so now he's at peace. And just as Shabbat is a time of peace, so too for Yemelyan it is a time of peace. His soul is returning to God and to be with the souls of his dear relatives and the ancestors of our people. We learn this in the Bible, in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 7. The dust returns to the earth as it was. The spirit returns to God who gave it. We will place his body in the ground. The soul returns to God. One day all of us will join our dear loved ones in Olam Haba, the world to come. What did I say? Whoever it is, if you can't hear it, we can hear it. Just be done with it. We will go, when we pass away, our souls will return to be with God in Olam Haba, the world to come, and you will be together with his soul. We're sending along an old prayer book and Haggadah with him in the casket, because not only is it a mitzvah to escort the body of your loved one to its final resting place, but also holy books of our tradition. We're sending along a Passover Haggadah in particular because Pesach is the time when we recall our ancestors' liberation from Egyptian slavery. And we are free today because of God's deliverance those many, many thousands of years ago. And now Yemelyan has been liberated from any sort of pain and illness and discomfort. And so he is freed of those things. Your memories are filled with many, many thoughts, and we give thanks to God for this gift of life. Almost 84 years. When you're young, 84 years seems like an eternity. As you get older, 84, you hoped for more. We hoped for more, and we hoped for improved health and have many more years. So as you think of him, be kinder and more thoughtful of others. Maybe write a little note or some poetry for someone in his loving memory. And so we say with tears in our eyes words from the first chapter of the book of Job. Adonai natan v'Adonai lakach, Yehi Shem Adonai muvarach. The Lord hath given, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, imru, amen. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. May God, who causes peace to reign in the high heavens, may God cause peace to rain down upon the soul of our dear Yemelyan and all Israel and everyone. And together let us say Amen. So in a moment we will do El Meleh Rachamim, and then we're going to Sinai Synagogue, Sinai Cemetery. And afterward the family is inviting everyone who wishes to come to go to Europa. And so when we finish here, if you're not going to the cemetery and you're just going to go to Europa, although we hope you come to the cemetery, but if you can't, probably about an hour and 15 minutes to the time that we get to Europa, about when we finish here. Please rise for the El Meleh Rachamim prayer.
Into your care, O God, we entrust the spirit of our dear Yemelyan Krivenko, for you keep faith with your children in death as in life. Sustain us so we may meet with serenity the mysteries that lie ahead, knowing that when we walk through the valley of the shadow of death, you, O God, are with us, a loving friend in whom we put our trust. You are the light of our life, our hope in eternity. El male rachamim, shochen pamromim, hametzeh menucha nechona, tachat kanfei hashchina, im kedoshim utohorim, kizoha harakia mazirim, et nishmat Yemelyan Krivenko, Shahalach L'olamo, Ba'al Harachamim, Yastirehu B'Seter Kenafav Le'olamim, Vayitzroh B'Tzroh HaChayim, Et Nishmato, Adonai Hu Nachalato, V'yanuach b'shalom al mishkavo, v'nomar Amen. Compassionate God, eternal Spirit of the universe, grant perfect rest in your sheltering presence to our dear, the soul of our dear Yemelyan Krivenko. He has entered eternity. O God of mercy, let him find refuge in the shadow of your wings, and let his soul be bound up in the bond of everlasting life. God is his inheritance. May he rest in peace, and let us say, Amen. And now in a moment the funeral director will come in and we will go to the cemetery. We will say Kaddish at the grave, and then we will say Kaddish in our religious school for the next month, on Sundays and on Wednesdays, and every Friday night for the next month, whether any family members attend or not. It'll be our privilege to recite Kaddish for him. If there are any pallbearers in the room, who can step forward, please? If there's anyone who can help us carry the casket? Yeah, I'll do that. Gentlemen, we're going to leave with you. Mr. Birch is going to take you up the aisle. We're going to bring the casket to you. Gentlemen, just step up this aisle this way, please. Friends, those of us driving to the cemetery, remember you must manually turn on your headlights. It's daytime and your headlights will not come on automatically. You must turn them on yourself. Thank you. You can exit to the rear of the chapel if you're going to the cemetery, or through the front if you're parked on the other side.